Second one. Tunjuk nota anda untuk latihan yang kedua. Plotkan graf Y sama dengan sin 2x. For x more or same as 0 degree, less or same as 360 degree. Now, if you look at this question here, y equals sin 2x. What's the maximum value? No number, automatically positive 1. Kalau positive 1, maximum value adalah 1, minimum value adalah negative 1. Then we see here, the bx. Your bx is actually 2x. Saya akan tulis sini, 2x. Alright, so your bx adalah 2x di sini. Okay. Next, x saya lupakan dulu. I just want the 2x first. Then I'll go for the 1, negative 1. Okay, 2x, I can buat 2x ini. Then next, I will go straight to the chart. Which chart? Oh, ini graph sine. The question says sine. I must go for the chart for sine. As usual, the value 0 akan diberikan oleh which one? Yes, that's one question here. I don't understand from the first. From the first. First example, is it? Is it first example? I don't understand. My internet too laggy. Okay. So now mind. What we do is that later I'll guide you again. All right. So let's start all this question again. Before, let's say the first question you don't understand, you will understand before we go back. All right. So the second example also will be almost similar. Third one also a little bit only different. Fourth one will be slightly different only. Okay. So let's see. This one chat here. Okay. Now this question want me to plot a graph y equals to sine 2x. Okay, for x more or same as 0, less or same as 360. Remember, it can be 2x, they can write 2 theta, all right, anything. Semua sama, hanya simbol saja berbeza. X or theta, these are the common letters, symbol yang dia akan gunakan. So the front number here is positive 1. No number, automatically positive 1. Kalau positive 1, then the maximum value saya will be positive 1 and the minimum value saya will be negative 1. Then look at the bx. Bx saya adalah 2x. Maka saya akan tulis 2x dulu. Okay, done. Now I'll find all the angles for 0, 1 and negative 1. For that, I've got to refer the chart. This is the graph. Okay, my graph. My graph always I'll sketch, I don't memorize it. So sine 90 is 1. So 90 is 1. The opposite angle will be negative 1. The other two flanks will be zeros. That's it. Okay, saya mula dari sine 90. 90 is positive 1. The opposite one yang bertentangan dengannya negative 1. Dua lagi sayap yang lain kosong. That's it. So then I go for 0. Okay, nilai kosong kita dapat pada sudut-sudut mana? So pada sudut kosong darjah 180 serta 360. Okay, tulis dulu. Nilai positif 1 kita dapat dekat mana? 90 degree. Then negative 1 di mana? 270 darjah. Based on the chart. Ini adalah bagi mewakili 2x. When you want to plot your graph, we must use x. For that, setiap angle yang you ada di sini, semua perlu dibahagi dengan 2. Sebab you must find x only. So 0 divide by 2, 180 divide by 2, 360 divide by 2, 90 divide by 2, 270 also you divide by 2. When you do so, bila kita bahagikan semua sudah dengan 2. Okay, yang pertama yang mewakili 0, nilai 0 adalah 0 darjah, 90 darjah, 180 degree. Yang mewakili nilai 1, 90 divided by 2, 45 degree. Yang mewakili nilai negatif 1 ialah 270 divided by 2, 135 degree. So ini adalah sudut-sudut mereka. Okay, untuk X, kena cari X. Macam soalan pertama, memang X, no need to divide. Second question here, 2X. So you have to divide. Sehingga cari nilai X. Okay, so dapat nilai X tersebut. What's the next step? Paksi lah. Paksi X, paksi Y. What's my maximum value? Positive 1.
What's my minimum value? -1. Macam mana saya tahu nilai ini? Itu daripada jadual tersebut. Okay. The next step is very important. Sama juga macam tadi pun. Important. Cara kita nak masukkan point-point dia, koordinat-koordinat mereka. Kita masukkan mengikut nilai. Nilai kosong berlaku pada sudut 0 darjah, 90 darjah dan 180. Ambil nilai bagi X. Okey, saya tandakan pada 0, 90 degree dan 180 berada pada paksi. So, 0, 90, 180. Tapi bila kita lukiskan graf, mesti kena lukis sehingga 360. But our point is only up to 180. What we must do? We observe the pattern. Sebab dia periodic, berkala. That means dia ulang balik. Keep on repeating all the way. So dalam bahagian ini, buat masa ini, saya dapati bahawa what we call 0 ada tanda, 90 ada tanda, 180 ada tanda. That means setiap sudut tu yang kita ada ni ada tanda. 270 ada tanda. 360 kena ada tanda. Dia ikut terus. Kemudian, di manakah nilai maksimum dia? At 45 degree. At 45 degree. Okay, so 45 degree mana? 45 degree adalah antara 0 dengan 90. Ni tengah-tengah ni. 45 degree. Atasnya letakkan tanda positive 1. Tanda bagi positive 1 lah. Okay, di bahagian atas. So kemudian di manakah negative 1? At 135. Okay, 135 is between 90 and 180. Tengah-tengah dia 135. So dekat situ letakkan tanda negative 1. So now kita observe. Oh, mula-mula dekat 0 atas paksi. Then dia naik 1. Then kembali ke 0 atas paksi. Then turun bawah dekat negative 1. Then naik balik ke 180. The next mesti positive 1. That means between 180 dengan 270 adalah 225. Letak dekat positive 1. Kemudian turun bawah ke 270. Lepas turun bawah, kena pergi ke negative 1. Negative 1 adalah antara dekat 315. Ada antara 270 dengan 360. Iaitu 315. Then return back to 360. So repeat again cara untuk memasukkan koordinat. I'll repeat again. First, okay. 0 dulu. Di mana 0? Dekat 0 darjah, 90 degree, dan 180. So, key. Dekat 0, 90 degree, dan 180. Buat masa ni tak lengkap sampai 360. So, observe. Okay, teman. 0 ada, 90 ada, 180 ada. Tapi 270 pun kena ada, dan 360 pun kena ada. Sebab dia berkala. Periodic. Next, nilai 1. Nilai 1 ialah pada sudut 45 darjah. So you must look for where is 45. Between 0 and 90, you have 45. So at 45, the value is positive 1. Tandakan value positive 1. Sudah. Seterusnya, dimandakan negative 1. Oh, dekat 135. 135 is between 90 and also 180. So between them, we have 135. So negative 1. Then I observe. Oh, mula-mula dekat 0. Then dia naik ke 1. Then kembali ke 0. Then go down to negative 1. Kembali ke 0. The next mesti dah atas sebab dia berkala. So, positive 1. Then kembali ke 0, 270. Then must go down, negative 1. Then naik atas balik, 360. Sudah. So, once I key in the points, now saya buat lengkungan yang menyambungkan semua point-point ini. Must be a smooth curve. Lengkungan yang licin. So you will get like this. Alright? So I did it by using computer. You guys make sure lukis dengan lebih cantik lagi ya. Alright. So I dah dapat nilai ini. Lepas saya dapat nilai ini, kalau kita lihat the graph 2x. 2x maksudnya apa? 2 complete cycle within 360. Yes. This is the first one complete cycle. This is a second complete cycle. Like in physics lah, the wave. Okay, ada two complete cycle. Once saya dah lukiskan graf ini, saya akan labelkan graf. Y sama dengan sin 2x. Completed. Let's go!